You trust me, don't you? Don't trust him. I've known you 5 years. How many days have you known this clown? You're calling me clown? Do you know I can also sue you for calling me names? Do you a client wangu? I can also sue you. I have lawyers. You don't have any affiliation with... Do you know this evidence? You're calling me a clown. Why are you calling me a clown? Hi, saseni my safeguarding family around the world. Karibuni sana katika hii video ambayo inakera ya siku ya leo. Honestly, I am not so happy this morning nikirekodi hii video. I'm just disturbed vile our especially so-called some lawyers wanafikiria wanaweza kuharass sanitizers. Hey, wase wangu, kina Sama, kina Wanjiko Wainaina, Pastor Show, Comrade Flavors, Director J, akina Moha wote, just to mention about a few. Guys, kweni, the other day nilifanya video nikawaambia, hii job yenyu ina attract very high anger, very high hatred. Wasee hawataki kujulikana wana cheat. Mtu anajua ana cheat, anajua anafanyia familia yake vibaya, anatendea bibi yake vibaya, anatendea bwana yake vibaya, anafanyia watoto wake, familia yake unyama, but siku zote amekuanga amejificha. You know, alisaidiwa na bibi yake na bwana yake na familia yake. Wengine walisaidiwa kwenda shule, walipelekwa shule na malone. You know, uende usome, ukuje usaidie familia, and then ukishapata pesa, uko na side chickens ama uko na side hens, whatever name unataka kuwaita, you become rude, arrogant. Hakuna mtu anaweza kuongelesha sasa kwa sababu wewe ni lawyer, kwa sababu wewe ni daktari, kwa sababu wewe ni mwanabiashara, umepata pesa kidogo hapa na pale. Sasa huwezi ongelesha watu wengine, sasa unakuwa mnasty. But anyway, katika hii video leo, let's see this guy huyu ambaye anajifanya hapa lawyer, sijue amesomea law gani. You know, just because you are just a cheap lawyer, unafikiria, manake kama angekuwa ni a prominent lawyer ambaye tunamjua, tungekuwa tunamjua ambaye amefanya makesi kadhaa. Kama ni lawyer ambaye ako na jina, tungekuwa tunamjua, tungekuwa tunamuona kwa KK Live, tungekuwa tunamuona huko High Court, tungekuwa tunamuona Supreme Court, kama kina Abdi Ahmed Nasir, na kama kina PLO, tungekuwa tunamuona, you know, kama kina Mutula Kilonzo Jr. Huyu ni jamaa ambaye is just a cheap lawyer, na anakuja hapo anakuwa rude kwa Sama hapa. So, hii kitu imenikasirisha sana. Honestly, Samaritan, my brother, you did very well. But anyway, hebu ngoja tusikize huyu jamaa vile anasema. You trust me, don't you? Don't trust him. I've known you 5 years. How many days have you known this clown? First and foremost, it's very wrong kutukana mtu. You don't know a person. Sasa huyu sijui ni lawyer gani hapa ameitwa na Sama kwa sababu Sama ameambiwa muite na huyu jamaa Frank. Then anafika hapo, anakuja anaita Sama clown. Why would you think that is necessary as a professional? Kama any professional, why would you call another individual ama another professional, you know, a clown? Just because umejua mtu miaka 5, na hata kama mtu amejua huyo mtu mwingine dakika 5, it doesn't matter. What matters is umejuana na huyo mtu, na umejuana kwa sababu gani? Why would you see the need of kutukana mtu? So huyu cheap lawyer huyu ndio inaonekana ndio hawa lawyers ambaye wanaaibisha lawyers. Manake when you don't have a name, when you don't know what you are doing, you know, when you just think that umekuwa sasa na kajina unafanyia, you know, one of the small courts, ndio una present huko, you know, and sasa unakuja hakuna mtu wako kama wewe, una maringo, unaanza kufikiria umefika everywhere. It is sad. This is really sad. Otherwise, people who know what they are doing, they don't need to be arrogant. Mtu ambaye ako na pesa, you don't need to be nasty. You know, just because wewe ni lawyer na huyu mtu mwingine ako na TV show yake, doesn't mean that you are better.
No, Sama could be making more money than this clown himself. Anajiita lawyer hapa. Mr. Lusaka, he is your client and he is my client as well. I asked him to be here. It's important. Can you consider that? Utavunja juu ya? Vunja juu ya nini? Consider that. Unavunja juu ya nini? Vunja ni kushtaki hata mimi. The next thing, huyu jamaa anakuja watu wangu. Ana threaten kwa sababu sasa anakuwa recorded. Ana threaten atavunja camera za Samaritan. Ana threaten ile atavunja kwa sababu anakuwa recorded. This guy has, mimi sijui amesomea wapi lo. Eti anakuja anaanza kusema do you know I can sue you because of recording me? Nashangaa mimi huyu jamaa amesomea school law gani? Law firm gani ama school shule gani ya law? Because this is an embarrassment to lawyers. How can you tell somebody that tutamsue kwa sababu ako kwa job yake and you are the one that have just come and find yourself in that scene? Wewe umemkuta hapo akirecord. Wewe ndio umeenda kwa hiyo scene. If you did not want to be recorded, you would have stayed away from the cameras. But you cannot just come hapo uanze kuthreaten useme iti you are recording my clients na wewe ndio umemkuta hapo akimrecord. The first thing that hata kama mimi sijafanya law school, but it is common sense. Jiulize, huyu client wangu, huyu ambaye umemrepresent for 5 years, mbona anakuwa recorded? Why is the case? You know, usikuje tu hapo uanze kuropokwa vitu ambazo uelewi ni nini unafanya. You start hustling jamaa ambaye hapo wako sawa, amekuwa kisaidia client wake, because Frank is a client of Samaritan. As much as wewe ni lawyer wake, sasa saa hizi ni client wa Samaritan. Samaritan is doing a better job than this clown lawyer here, to be honest. So wewe ndio umekuta Samaritan, kamera zikuwa zina roll. Frank hako hapo yeye ndiye amerequest hiyo roll Iran. Alafu unakuja unaingia kwa the set itself. If you do not want to be recorded, you would have stayed outside of the recording. But you cannot come into the recording uanze kuthreaten Samaritan that utavunja kamera zake. Definitely do that. And you will, you yourself as a lawyer, you will end up in jail. And that is why ujamata ukiona, all he's doing is go very what we call empty words. He's a lawyer full of empty words, and he's one of those cheap lawyers that cannot even win a case. It does look like one of those lawyers that are crook, ale ambaye wanaweza kufanya vitu joji, because again we will see this kabla hii video ishe. Nikuuliza swali, ni wapi ni nini inasemekana nikuja ndio record mtu kama amekubalia? Ni lo gani ninakubalia? Sina nguvu yako. Hata mimi sina nguvu ya kubishana na wewe. Mimi usinione mnyonge. Acha nikwambie mimi si mnyonge. Nilikupigia simu vizuri nikakwambia ni mgonjwa. Ulikuwa unataka nifanye nini? You are the lawyer, wewe ndio lawyer wake. Wewe ndio umeweka nini documents zote. Wewe ndio unajua mali ziko. Ulikuwa unataka niita nani? Ulikuwa unataka nitafute lawyer mwingine? Uwezi ita bibi yake? Bibi yake wa nini? Hataki bibi yake? What did you tell me to call? Frank, I asked you to call Mr. Lusaka. And where is Lusaka? Ndio mimi. Na ni nini? Wait guys, wait. Hebu ngaja tuangalie hii swali. Sasa huyu jamaa anasemekana ni lawyer wa Frank. It for 5 years. Na ndio mimi namwambia huyu lawyer mimi siwezi kumuelewa. I find this lawyer as an individual that is actually a crook. Sasa umeitwa na your employer because Frank employs this lawyer. Because Frank ndiye amempatia kazi. Frank anaweza kufuta huyu lawyer in a minute. Your employer amekuita, amekwambia nataka ukuje umuone. Then huyu lawyer anakuja anajaribu hapa kuuliza Samaritan, kwa nini Samaritan hangeita bibi yake? When huyu Frank is he out of mind akiitisha lawyer wake? Kama alikuwa anataka kuitisha bibi yake, si angemuitisha? So why is he then starting to ask Samaritan, mbona Samaritan hakuita bibi yake? So story vile inakuja ku unfold, you guys are going to actually come and understand. I'm not trying to be hard on this lawyer, but actually he has no clue about what he's doing. I think Frank has been paying this guy for 5 years just for nothing, because I do not think he's actually a lawyer that knows what he's doing at all. This issue with your blood pressure, take it down, man. Take it down. Have a bottle of whiskey. Utarudi vizuri. Sikia advice unapea mgonjwa. Whiskey.
whiskey, mtu akona blood pressure unakuja kumwambia have a bottle of whiskey. So hivyo ndo anakuja, let me tell you, he is my client. Na huku ni hospitali, niitie daktari. Niitie daktari. Kuna kitu mnaweza mtishia hapa. Niitie daktari, mimi namwambia nini? Goodness gracious me. Sasa huyu ndio mnaniambia huyu ndio lawyer, eti mtu eti amedai hapo baadaye eti ameenda Harvard. Eti ameenda shule ya kusomea lawyer. Honestly, mtu ambaye amesoma, mtu ambaye anasema anaelewa what they are doing. Unawezaje kuambia mtu ambaye ako na high blood pressure, ako hospitalini, they are bedridden, achukue a bottle of whiskey akunywe? Is that what kind of advice that unaweza kupatia your employer? Definitely huyu lawyer ako na plan chafu. Na mimi nikiangalia huyu lawyer, I hope I'm very wrong, but huyu lawyer dakika ya mwisho utakuja kugundua kwamba anafanya kazi na bibi ya Frank, anafanya kazi na hawa na mtu ambaye ako connected na Frank. Huyu lawyer ni mchafu. He should not be threatening people hapa because he's got little education, definitely, because hata common basic sense hana. So I actually am concerned about where he graduated. Kama unaweza kuambia mtu ambaye ako kwa kitanda kwa hospitali akunywe a bottle of whiskey, then that tells me that wewe brain yako ni kidogo sana. Understanding, knowledge yako, is shallow. So because definitely utaki Frank mambo mazuri. You actually want this guy to pass on. Whiskey is a very strong hard wine. Why would you tell somebody ambaye akona issues, akona pressure ndani ya damu yake na all that, maybe temperature, hizo vitu zote, umwambia kunywe whiskey? Si lazima. Definitely unafanya kazi na watu ambaye they are trying to get pesa za huyu jamaa, and I hope I'm wrong, but definitely this guy definitely is doing something that is dodgy. So hapa between Samaritan na huyu lawyer, ni nani ambaye hapa anaonekana anaelewa what they are supposed to be doing? Who has the best interest of their client? Because Frank is a client of both of these guys. Ni nani client ambaye ako na best interest ya Frank? Definitely is Samaritan here, not this other clown of a lawyer. It's honestly worrying. You know what is strange and what has surprised me ni ya kwamba huyu lawyer anajaribu kuambia Frank asitrust watu. So who should Frank trust? Hapa duniani hawezi kufanya biashara bila kutrust watu. Hawezi kukua na anything without trust, because biashara ni watu na watu ndio biashara. So how is he then relevant kwa maisha ya Frank kama anamwambia asitrust watu? Then guys, listen to this next point. This guy is Kenyan. Alafu anaambia Frank, who is South African, anaambia Frank, don't trust Kenyans. Ye mwenyewe ni Mkenya. What kind of a retrogressive mindset has this guy has? Na eti ni mtu ameenda shule, mind you. Anamwambia Frank, don't trust Kenyans. Na yeye ni Mkenya. So in a nutshell, what he's trying to do, anajaribu kusema usitrust Samaritan na hata kidogo. Samaritan nia yake ni kujaribu take advantage of you. That is what he's been saying. That anataka sijui ni pesa yake, anataka sijui anataka views, sijui anataka nini, anataka kutengeneza pesa na yeye. Like as if yeye mwenyewe ana offer hizo services zake, kama kuna any services ana offer za lawyer for free. He is been paid every month, every year for the 5 years by Frank to be his lawyer. He's not offering his services for free. So yeye ana expect Samaritan akuwe apati hata penny hata nini. Yet Frank ni client wa Samaritan. Samaritan is not even asking for a penny from Frank. Yeye ni kumsaidia na msaidia. Don't trust people. Don't trust people. Don't trust Kenyans, man. Uni Mkenya bana. The doctor is coming. Unaambia mgonjwa atumie whiskey hapa. And I'm telling you for free. He's taking advantage of you. Kwani wewe ni South African? Wewe ni wapi? Sio ni Mkenya pia? Ni Mkenya. That's it. So it is quite a shame to actually see somebody say
don't trust Kenyans. Why would you say don't trust Kenyans? Why would you say that? What is wrong with Kenyans? Huyu jamaa anaishi wapi? Huyu jamaa anaishi Kosovo, anaishi Malaga, ama anaishi India ama wapi? The sad reality is that ya kwamba wakati jamaa ameona Samaritan ameweza kumkomesha hapo, amejaribu kuchange tune. Kaanza kusema iti anaambia Frank akishatoka kwa hospitali aende akunywe whisky. No. This guy alikuwa anamwambia akiwa hapa kwa kitanda, akiwa hapa kwa hii kitanda, achukue bottle of whiskey akunywe. That is exactly what he was saying. It's only until wakati Samaritan amemcorrect hapo ndio anajaribu kutwist his words. But sisi tunakuelewa. Huyu Mr. Lusaka ameanza kuwa mtu nasty. Sasa ameanza kuthreaten iti anaongoja Sama atoke kwa live camera akuje aweze kupambana na yeye. What he is forgetting is that I do not think Sama anamuogopa hapo. Just because anaweza kuwa with a little bit of some height kuliko Sama doesn't mean that ya kwamba anaweza kumscare. I think he's a lawyer ambaye haelewi ni nini anafanya, and to be honest, personally I'm very disappointed with his services. The way he thinks, the way he understands law imenichokesha, honestly. And I think hapa, if I was to speak to sanitizers, guys, I think I've continued to say you guys attract a lot of hate, anger, aggression, not only from client but to watu kama hawa. This being a lawyer should not be, huyu bwana Lusaka, whatever the name is, kukuja kuthreaten, kubully, because he's a bully, kuja kubully Samaritan hapa wakati ako na client wake, it's unacceptable behavior. You cannot come there and threaten to break somebody's equipment and TVs and all that just because you found them recording and you not want to be recorded. It's unacceptable behavior. I think definitely ukiangalia around, something is cooking ndani ya huyu jamaa, because wakati ameambiwa na Frank, amepatiwa command by the employer, I want you to do this and this and this and this for me. Frank amemwambia very clearly, I want this documented. That's why Samaritan ako hapa. He's been my friend and I need you to do ABCD for me. Nah, I need this captured because of my health at the moment. But this is not sitting very well with this lawyer, because definitely ako na agenda zile ambazo ako nazo. One thing tu ningem credit ni ya kwamba it's just what he said. I agree with him there. Important Frank aache ku make haste or quick decision right now, kwa sababu he may be under medication na anaweza kuwa ana make the wrong decisions that are based on the medication that he's taking. Of course, that is a fact, hiyo ni ukweli. And hiyo tu ndio ile kitu ambayo imetoka kwa mdomo ya huyu Mr. Lusaka, lawyer ambaye anafaa kuwa anaelewa law, but inaonekana haelewi. That is the only thing that I can credit this guy, apart from his arrogance. His arrogance is number one. His rudeness is number one. Yes, sio vizuri kufanya decisions, especially if you are heavily medicated, because medication inaweza kuwa affect the way you think, the way you are seeing things. So ni important kwanza ukue, especially kama uko sedated and all that. So ni important kwanza uweze kutoka ndani ya hospitali and then we make. But unfortunately, there are some times that decisions have to be made hata wakati mtu akiwa kwa kitanda, because even when you are in the ICU, unaweza tu make decision. But as long as you make it very clear that you are not, under the influence of drugs, so bado wewe uko of sound mind. Otherwise, critical decisions sometimes have to be made. Otherwise, if you don't make that, or if you don't speak to your lawyer about your will, your properties and all that, then unaweza kataa kutoka kwa hospitali. So if that is not written down, it may be an issue. So Frank is very right here, as long as he's of sound mind, na sana sana Samaritan ako hapo ili aweze kucapture what Frank anasema, which is why Frank had asked Samaritan to be there in the first place.
is critical. So the lawyer should be able to see that hapo kuna evidence ambaye Samaritan anaweza kuprovide. And for me, this is why the guy is not happy. Huyu Mr. Lusaka, he is not happy that this is being captured wakati anaambiwa na Frank afanye vile Frank anataka afanye about his properties. This is why he's not happy. Huyu ni lawyer ambaye ni cheap, ambaye haelewi. He's just a rogue. All he does is to threaten people and to even say things that he does not know. You know, as a lawyer, he should be able to understand that you cannot just sue somebody because wanakurecord na wewe ndio umejileta kwa scene. If somebody is recording you without your consent, then that's fine. But if you find them recording and you just come into the scene, then you have brought yourself into the scene. You cannot say they are recording you. Frank is not being recorded without permission, consent. Yeye mwenyewe actually ndiye ame request Samaritan akuja record. So I don't understand what kind of law anaongelelea hapa, na understanding yake ni very limited honestly. Anyway, watu wangu, mimi ningeuliza tu our sanitizers again. Guys, jipangeni, jueni ya kwamba you attract very angry people, very rude individuals kama huyu. People are going to try and bully you, people are going to try and intimidate you, watu watawachapa, watafanya all things. So tafadhali mjipange please. Anyway, watu wangu, please sambazeni video, especially to any sanitizer. Tafadhali hakikisheni any sanitizer amepata hii video, mwambie kwamba kuna lawyers kama huyu Lusaka ambaye watakuwa wanataka kuintimidate mtu kama Samaritan, and it's wrong. Samaritan should be protected from such individuals. Ninge expect watu huko kwa street wakuja waanze kuthreaten Samaritan, umefanya video. Not a lawyer, not a lawyer. That's why mimi nasema huyu jamaa is a cheap lawyer, na sijui amesomea wapi, sijui ana practice law wapi. So hii farm huyu Mr. Lusaka anafanya, they need to really look at this guy and probably think about getting rid of him, because he's actually going to ruin and destroy business. So hii lawyer ambayo imeandika huyu kama ni yake, guys don't use it, na kama ameandikwa anafaa kufutwa. Ni hayo tu watu wangu. I hope Samaritan ako sawa, and I hope you guys get to know how you need to protect yourself. Otherwise, please watu wangu, msisahau kusubscribe. Please share this message kama vile nimeuliza. Tia comment yako about how you think Samaritan handled himself. I think he did pretty well. Of course, alishikwa na makasiriko hapo kidogo, but it is understandable. Otherwise, Frank anafaa kuwa protected. Anyway, watu wangu, ni hayo tu. Definitely do not forget to subscribe, and I will see you soon in my next video.